When you check an electrocardiogram, then you find the ST elevation. The diagnostic flow is not so difficult. However, when we are not able to find ST segment elevation, Intertac diagnosis score is proposed to differentiate Takotsubo syndrome from the acute coronary syndrome. This score includes female sex, emotional stress, physical stress and psychiatric disorder, and QT prolongation. In this diagnosis score above 70 points indicates high probability of Takotsubo syndrome. There are several contractile patterns in Takotsubo syndrome. Above 80% of these patients, apical ballooning pattern is most popular, and this is known as classical and original contractile pattern. Rest of the patient indicate mid-ventricular ballooning, basal ballooning, or focal ballooning. Right ventricular involvement was reported approximately 20 to 30% of all Takotsubo patients. This summarized figure shows that we should think about the patient with Takotsubo syndrome. Which patients are necessary to take care of them in the coronary care unit or intensive care unit? As shown in this figure, we previously proposed an algorithm to treat Takotsubo patients according to this stratification, lower risk or higher risk. This table shows the risk factor of Takotsubo syndrome. High-risk patients indicate higher age, lower blood pressure, lower ejection fraction less than 35%, and many other complications. Of course, presence of unknown syncope or PT and VF are high risk in this patient. These high-risk patients have to observe an intensive care unit. Regarding other risk factors, prolonged QT interval over 500 milliseconds and high concentration plasma BNP levels are high-risk patients. This careful follow-up is required. This figure shows the pyramid of complications: heart failure, mitral regurgitation, left ventricular outflow tract obstruction are frequently observed. Now you can see various kinds of arrhythmias as a complication. Oppositely, ventricular septal perforation or rupture is a rare complication. According to the various reports published previously, there are a lot of neutral results for the drug option for Takotsubo syndrome. Theoretically, beta blocker should be effective. However, there was no definitive beneficial result. Of course, there is no randomized control trial for drug therapy in patients with Takotsubo syndrome. The prognosis for Takotsubo patients have been identified well. This result shows the figure based on the data from Intertac registry. Compared with the patient with acute coronary syndrome, Takotsubo patients have similar long-term prognosis. There are no significant difference between two groups. This is the summary slide. Regarding Takotsubo syndrome, there is a remarkable female predominance, and any kinds of stress cause this syndrome. We should think about existing risk
and we should stratify the risk factors on admission. And complications are frequent, observed, and prognosis is the same those with acute coronary syndromes. This is last slide. Thank you very much for your kind attention. Bueno, ¿algún comentario, pregunta? Vamos a ver la otra parte de lo que presentaron en el Congreso. Hello, my name is Kenji Onoue from Nara, Japan. I'm very pleased to introduce my study in ESG 2020. Today's my title is catecholamine toxicity and Takotsubo cardiomyopathy. I have nothing to disclose. So Takotsubo cardiomyopathy, also known as Takotsubo syndrome, TTS for short, stress-induced cardiomyopathy or broken heart syndrome, is characterized by transient hypokinesis of the left ventricular apex and hyperkinesis of the LV base without coronary artery abnormality. TTS most commonly occurs in postmenopausal women and is frequently accompanied by a stressful event such as a severe disease or an earthquake or the death of the loved person. The prognosis is relatively good, but sometimes it has a worse outcome, like after the arrhythmia or cardiac rupture. The typical symptom of TTS is chest pain associated with ECG changes, mimicking an acute myocardial infarction, estimated to represent 1 to 2% of patients presenting with AMI. It was first described in Japan in 1990, named after an octopus, taco, trap, tsubo, which resembles the pot-like shape of the diseased heart. Several mechanisms of TTS have been proposed to date, like multivessel spasm or acute microvascular dysfunction. Currently, increased sympathetic nervous system activation is thought to be associated with the development of TTS, so we focused on beta adrenal receptors signaling in TTS patients. Under physiological catecholamine concentrations, beta-AR signal cascade accelerates cardiomyocyte contraction through pKa activation. However, under supraphysiological catecholamine concentrations, beta-AR pKa signaling results in various degrees of cardiomyocyte necrosis and apoptosis, termed catecholamine toxicity. The beta-AR signaling system has several protection mechanisms from catecholamine toxicities, resulting in reduced pumping function. The mechanisms are thought to be a possible cause of developing TTS. However, direct evidence of these mechanisms from human tissues was not obtained, nor has the concept been established yet. We therefore examined the expression profiles of GLK2 and beta-arrestin 2.
two major suppressing signaling molecules of beta ARs signaling in human biopsied samples of acute phase TTS. We recruited 26 sequential patients referred to our hospital, and TTS was diagnosed according to the Mayo Clinic criteria. Each patient underwent coronary angiography, left ventriculography, and LV endomyocardial biopsy to exclude myocardial diseases in the acute phase. We also enrolled 19 consecutive patients with conductive disorder as a normal control. And we enrolled 26 consecutive patients who were diagnosed clinically and pathologically by endomyocardial biopsy as DCM as the control with reduced LV function. This table shows the baseline characteristics of the three groups. The age was older in Takotsubo syndrome TTS group, and the number of female was more in TTS group. The baseline medical treatment on admission was not different between the three groups, and the LV function was slightly reduced in TTS, and BNP was elevated in TTS group. Plasma adrenaline level was almost normal, but some patients had a higher level. This slide shows the immunohistochemical staining of GLK2. As you can see in the middle column, the GLK2 expression in the cardiomyocyte was significantly elevated in TTS group, and especially on the cell, the positive stained signal on the cell membrane was observed in TTS group. And the right upper panel shows GLK2 positive area in the myocardium, which was the highest in TTS group, and the lower panel shows the fraction of cardiomyocytes whose membrane was positively stained by GLK2, which was also the highest in TTS group. In DCM group, the signal was significantly higher than NC group, but lower than TTS group, which reflects the continuous stimulation with catecholamine in heart failure state. Okay, same as the GLK2 staining, beta-arrestin-2 positive stained area was also observed in cardiomyocyte in TTS group, as you can see in the middle column, and especially the positive stained signal on the cell surface was observed, strongly observed in TTS group. And we also performed 8-OHDG staining, which reflect reactive oxygen species, and we observed the highest signal in TTS group, which reflects hyperactivation of contraction cascade. Among 26 patients, we performed for 2 patients the second endomyocardial biopsy after the recovery of LV function, and we found the positive staining of GLK2 and beta-arrestin-2 was significantly reduced, and especially the positive staining on the cell membrane was markedly reduced. And we observed also the reduction of the ROS signal. This slide shows the mechanism of TTS based on our findings. Under catecholamine excess, GLK2 and beta-arrestin-2, which reduced the beta-AR signaling,
was overexpressed. And those molecules translocate to the cell membrane and bind to beta ARs, which resulting in desensitization of beta ARs. And together with ROS production, the cardiomyocyte contraction is reduced. I'd like to summarize my presentation. We provided, to our knowledge, for the first time, histological evidence of the alteration of beta ARs via GLK2 and beta arsin2 overexpression, and their partial translocation to the cell membrane in the acute phase of TDS using human biopsied LV specimens. Transient catecholamine cardiotoxicities and subsequent beta ARs cardioprotective alteration could be involved in the mechanism of TDS development. I'd like to thank our Professor Yoshihiko Saito for his direction, and also I'd like to thank to Dr. Nakano, who mainly engaged to this study. Thank you for your kind attention. ¿Quieren hacer algún comentario? ¿Pregunta? Pues este estudio último interesante, como pues de alguna manera se están dilucidando los mecanismos fisiopatológicos a nivel intracelular, como la toxicidad por catecolaminas lleva esta respuesta protectora, por así decirlo, de las células en las que hay una disminución en la expresión de los receptores beta adrenérgicos, que igual en la plática anterior habían comentado que gran parte de la fisiopatología no se conocía del todo, pero con esta nueva información pues se pueden llegar a mejores conclusiones o mejor conocimiento de cómo es que se genera esta disminución en la contractilidad de las paredes del ventrículo izquierdo. ¿Alguien más? Sí, lo que comenta, igual ya conociendo los mecanismos, sería bueno tomar sujetos de alto riesgo para ver quiénes se van a beneficiar del perdón, y que se traduzca pues en un tratamiento específico para la patología, ¿no? Es lo que esperaríamos. No solo conocer el mecanismo, es como los mecanismos moleculares propios del infarto o de la dislipidemia, que se conocen muchos, pero al momento de querer atacar o incidir en esas vías, pues los resultados realmente no son favorables. Pero pues bueno, es el primer paso para llegar a un tratamiento, espero. Sí, semeja algo así en el paciente que tiene insuficiencia cardíaca crónica. Nada más que aquí pasa todo muy rápido, ¿no? O sea, pasa rapidísimo. Al parecer la descarga de catecolaminas, la internalización, la activación de los receptores y posteriormente la desactivación de receptores beta, ¿no? Lo cual lleva a una disfunción de las células contráctiles. Que de hecho por ahí es donde en algún momento por la sobreestimulación o la estimulación constante ¿cómo se llama? de pacientes en insuficiencia cardíaca, por ahí es de los beta bloqueadores funcionan, ¿no? Como un up-regulating otra vez los receptores beta para que se vuelvan a hacer, para que incrementen la sensibilización, la sensibilidad a la estimulación beta y estabilizar la función contráctil. Ok. Bueno, muy bien.
¿Alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Le Pues tomaron el... no, doctor. Ajá. La verdad es que digo, no es nada como que tenga ahorita impacto en cuanto al tratamiento de estos pacientes, ¿no? Sabemos que este síndrome pues regularmente tiene algún otro sustrato que no está igual tan deslucidado, pero creo que la tendencia natural es a tratar de ver quiénes son los que están en mayor riesgo en caso de que lo desarrollen y quiénes se podrían beneficiar de alguna terapia, pues no sé, tal vez génica o haber alguna expresión que pudiéramos ahí poder modificarles el transcurso. Digo, sabemos que no todos los pacientes con síndrome de Takotsubo les va igual y no todos generan la misma disfunción contráctil de manera transitoria, sino que yo creo que va más encaminado a poder nosotros predecir quiénes son los que sí se van a poder beneficiar, no sé, igual de beta bloqueadores de manera temprana, inhibidores de la IECA, ver cuáles son los que mayor se van a ver beneficiados y poderlos dividir en subgrupos y poder decir, ¿saben qué? Estos pacientes son los que tienen peor pronóstico, son los que mayor van a tener desarrollo de insuficiencia cardíaca, mayor van a tener disfunción contráctil. Estos son los que de plano no van a recobrar la función contráctil del corazón y van a tener que tener tratamiento para insuficiencia cardíaca ya de manera crónica. Y estos son los de mejor pronóstico. Creo que por ahí debe de ir la línea de investigación próximamente. Sí, muy bien. Sí, Poncho, totalmente de acuerdo. Aquí hay un... Ah, es el iPhone de Joel. ¿Alguna pregunta, Joel? No sé si escuchó. Mande, doctor. ¿Alguna pregunta que tengas? No, hasta el momento no. Bueno, Eric. No, doctor. Yo creo que pues lo que dijeron mis compañeros, pues realmente lo mismo. Pues realmente no se conoce mucho de lo que es la fisiopatología de la enfermedad. Lo único que conocemos es que hay una respuesta catecolaminérgica exagerada y con respuesta a nivel más de ventrículo izquierdo, aunque puede ser, como ya vimos, biventricular en ciertas expresiones. Y pues realmente no se tiene un tratamiento específico para ello, por lo cual pues sí se debe investigar más a fondo. Sabemos que es un diferencial en pacientes de preferencia mujeres que tienen elevación del ST, pues siempre es un diferencial con infarto y pues tiene las mismas manifestaciones clínicas, entonces pues sí nos serviría mucho saber más la fisiopatología para tener un mejor tratamiento de ello. Sí, el tratamiento acuérdense que es principalmente de soporte, ¿no? Por la disfunción sistólica que hacen los pacientes. Arritmias, sí, entonces, bueno, pues eso. ¿Saben si le tomó? Sí, ahí estaba Isabel tomando el electro, el paciente de la terapia. ¿Ya lo vieron por ahí alguien de ustedes? No, doctor. De hecho, ahorita se asomó, yo creo que era para eso. Ahorita voy yo allá a la terapia a ver. Sí, el paciente ya estaba, Francisco ya estaba muy quitado de la pena, hasta se desayunó. Y yo, ¿qué onda? Pero bueno, se le quitó el dolor. Le dije a Isa que le suspendiera la norepinefrina. Y bueno, pues esperamos que baje el ST, ¿no? Y que se estabilice ya. ¿Qué más? Pues no, nada más eso. Bueno, mañana vemos endocarditis, Eric. Sí, doctor. Comenta el doctor Vidal que él quiere que le demos una clase para que nos muestre sus casos de endocarditis. Entonces, bueno, pero mañana a las 7 nos vemos para eso. Ok, bueno. Sale, ahorita aquí lo dejamos. Gracias.
Gracias. Hay que alguien prepare un artículo para el jueves, ¿no? Por favor. Sí. Ok, órale. Sale, bye. Bye.